ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆರಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆಂಡಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು? ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಸಿರು ಬಟಾಣಿ. And in the fossil of an organism, if the fossil of an organism is found in the deeper layers of the earth, then we can predict that ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಫಾಸಿಲ್ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಡೀಪರ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, that is extension of organism has occurred thousands of years ago. Okay, and in the evolutionary terms we have more in common with ನೋಡಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೇನಿದೀವಿ ಮನುಷ್ಯರು, ವಿ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ವಿತ್ ಚಿಂಪಾಂಜಿ. ಓಕೆ, ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸೀಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ recessive pea plant producing wrinkled green seeds. The number of plant bearing round green seeds in the F2 generation of Mendel's experiment is ಎಷ್ಟು? That is 3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, what is the probability that the male progeny will be a boy? ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 50%. ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಝೈಗೋಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ zygote of humans ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು that is 23. The genotypic ratio in F2 generation in monohybrid cross experiment is 1:2:1. ಇದೆಲ್ಲ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Homologous organs have homologous organs. Homologous organs ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆರಿಜಿನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Theory of evolution is given by Charles Darwin. Okay, the exchange of genetic material takes place in sexual reproduction. If a normal cell of human body contains 46 pair of chromosomes, then the number of chromosomes in a sex cell of a human being is most likely to be ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? That is 23 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Which of the following determines the sex of a child? So sex of the child ಅನ್ನ determine ಮಾಡೋದು the presence of a Y chromosome in a sperm. Okay, the presence of Y chromosome in a sperm. The earliest member of human species Homo sapiens can be traced from ಎಲ್ಲಿಂದ? Africa. This is very 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 important. The basket of the vegetables contains carrots, potato, amele, radish, tomato. Which of them represents the correct homologous structure? That is radish ಮತ್ತೆ carrot. Carrot. Okay. Carbon dating is useful to find the age of fossils ಆಗಿರುತ್ತೆ. A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. So this suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as ಇದನ್ನ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಟಾಲ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಓಕೆ, ಬೇರಿಂಗ್ ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ವಿತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟೇ, ಇದು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟೇ, ಬಟ್ ಇದು ಟಾಲ್, ಇದು ಡ್ವಾರ್ಫ್. ಅದಾದ ನಂತರ ದೇ ಆಲ್ ಬೋರ್ ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಆಲ್ ಬೋರ್ ವೈಲೆಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸರಿಯಾದಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂತು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. An example of homologous organs, our arm and dog's foreleg. Okay, if a trait A exists in 10% of the population of an asexual reproducing species and a trait B exists in 60% of the population, which trait is likely to have arisen earlier ಅಂತ ಇದೆ. That is trait. Okay, only trait, not trait A and B, ಅದೇನು ಅಲ್ಲ, trait. Identify the correct pair of analogous organs among the following. Wing of butterfly and wing of bat. Okay. Evolutionary terms, we have more in common with chimpanzee. An example of analogous organs is
ನೋಡಿದ್ವಿ ಅವಾಗಲೇ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಟು ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫಿನಾಮಿನನ್ ವರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಜೀನ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಕೆನಾಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, gene is a sequence of nucleotides is correct, and during the process of gene expression DNA is first copied to RNA is correct. Okay, dash is desirable set of characteristics of an organism. Yavadu phenotype is the set of desirable characters. Okay, when a new plant is formed as a result of cross pollination from different varieties of plant, the newly formed plant ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು hybrid plant ಆಗಿರುತ್ತೆ. Who proposed the theory of evolution? Charles Darwin. Homologous organs are organs that have different function but same structure, and the same structure but have different function. Which part of the DNA provides information for a protein? Protein ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು DNA ಯ ಯಾವ ಭಾಗ? ಯಾವುದು? That is gene. Okay, gene is the part of DNA provides information for a protein. Which of the following is not controlled by gene? Eye color, height, ಆಮೇಲೆ hair color ಅಂತ ಇದೆ. ಇವ್ಯಾವು ಅಲ್ಲ. Okay. Which of the following can be inherited from parents to offspring? That is big nose. Okay. Which of the following scientists gave the principles of inheritance? Mendel. Which of the following pairs of homologous chromosome, homologous organs ಬಂದು 4 limbs of a bird and wings of a bat. Okay. And select the group which shares maximum number of common characters, that is 2 individuals of a species. Okay. You know, a cross between a tall pea plant and a short pea plant. Short pea plant resulted in the progenies that were all tall plants because ಯಾಕೆಂದ್ರೆ tallness in the tallness ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು it is the dominant trait ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. Process of selecting individuals with desired character by a man is called, ಅದನ್ನ ನಾವು artificial selection ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What does the progeny of a tall plant with round seeds and a short plant with wrinkled seeds look like? That is, all are tall with round seeds. Some dinosaurs had feathers, although they could not fly, but birds have feathers that help them to fly. In the context of evolution, this means that that is, birds have evolved from reptiles. Okay, a zygote has an X chromosome inherited from the father will develop into girl ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ಯಾಕಂದ್ರೆ XX female ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ. The process of evolution of species whereby characteristics which help individual organisms to survive and reproduce are passed on to their offspring, and those characteristics which do not help are not passed on is called, ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, natural selection ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, which of the following decides the sex of the child? That is male gamete, that is sperm ಆಗಿರುತ್ತೆ. Which of the following is the ancestors of broccoli? Broccoliಯ ಒಂದು ancestor ಬಂದು wild cabbage. Okay, this is very important. According to the evolutionary theory, formation of a new species occur generally due to accumulation of variations over several generations. Okay, which of the following is not correct? ಯಾವುದು? For every molecule of a fat there is a gene ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, this is wrong. If a round green seeded pea plant is crossed with a wrinkled yellow seeded pea plant, the seeds produced in F1 generation are round and yellow ಆಗಿರುತ್ತೆ. The concept of origin of species by natural selection was given by Darwin. The genetic constitution of an organism is called genotype ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A man with blood group A marries a woman with blood group O. What will be the blood group of the child ಅಂತ ಇದೆ. Equal chance of acquiring blood group A or blood group O. Okay. Identify the organisms which are now extinct and are studied from their fossils. ಯಾವುದು? That is dinosaurs and fish.
those organisms which have the same basic structure but different functions are called ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ ಏನಂತ homologous organs ಅಂತ. which of the following characters can be acquired but not inherited, that is size of the body. Differences between organisms in a species are described as variation. Which of the following would you describe as continuous variation, that is weight. Mendel proposed that every character is controlled by two factors. ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು two factors, one male ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ means one dominant and recessive ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ two pink colored flowers on crossing results in one red, two pink and one white flower progeny. The nature of the cross is cross fertilization ಆಗಿರುತ್ತೆ. The remaps ಅಂದ್ರೆ impressions of dead the remaps and the impression of the dead animals or plant that lived in the remote past are known as fossils ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. A cross between two individuals results in a ratio of 9:3:3:1 for 4 possible phenotypes of progeny. This is an example of dihybrid cross. Okay. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 56 MCQs complete ಆಯ್ತು. Okay. Thank you for watching.